des citoyens. Bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames, ladies and gentlemen. We say good evening and welcome to this special edition, an edition that will actually revisit the political aspect of 2024. It's a special program. It will run throughout the week. Tomorrow we shall be discussing economy. The day after next, that is on Wednesday, we shall discuss health, and then society on Thursday. On Friday we shall talk sports, and then on Saturday we shall discuss diplomacy. For today we have our special guest. We are discussing politics today, and our political man that we have chosen here is nobody else, is a prof, the Prof Elvis NGOLLE NGOLLE. Your Excellency, it's a pleasure for us to have you tonight. We say good evening and welcome to this special edition. The pleasure is also mine, and Happy New Year to you and your team. It's always a pleasure to share a Republican platform with everyone, because I am a Republican, as everyone knows, and I always feel very at ease with others in the Republican spirit. You are a Republican with the Republican spirit. Camden's television is equally a Republican television who talks republicanism, talks French, talks English, and of course we know that we are in a republic, especially the Republic of Cameroon. I am not alone. I will be accompanied tonight by Bertrand Tita and equally Larissa Lekeng, to whom I say, Larissa, good evening and welcome. Good evening, Mr. Tabi Klaxon. Good evening, Professeur Elvis NGOLLE NGOLLE. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne année à vous et bienvenue sur cette arène. Bertrand Tita, equally with us, we have two great reporters to discuss politics tonight with the Prof. It's not every day that we have that opportunity to discuss politics with Prof Elvis NGOLLE NGOLLE. It's a pleasure. We say good evening to you, Bertrand Tita, and welcome. Good evening, Tabi Klaxon. Good evening, Prof. Thanks for coming. Good evening, televiewers, and Happy New Year to you all. And thanks for joining us as we look at the political landscape in Cameroon in 2024. We are discussing 2024, Bertrand Tita, Larissa Lekeng with the Prof. But I will begin. It's true that we have a series of reports and other items to actually show you throughout this program of 90 minutes. Prof, I will begin by asking you this question. What do you retain for 2024, politically speaking? What I retain for politically in 2024 is that in spite of challenges here and there, challenges of all sorts, in the spirit of republic, the Cameroonian people, 30 million of us, were resilient, determined enough to be able to go through the year and make it to 2025. And that resilience and that determination, you can see it in no matter what direction you take, east, north, west, southwest, you will see that Cameroonians have a sense of determination and resilience to make them go through challenges, and they look forward to succeeding even where and when one thinks they may not succeed. And that is why, if you look at it politically, you see that our institutions, national institutions, be they at the national level, at the regional level, at the local level, are still functioning. You look at the unity of the country, in spite of all the problems in the far north and the problems in the crisis in the northwest and southwest regions. The unity, the state is still, we are still a united country, and Cameroonians, as I say, notwithstanding the problems, still feel part and parcel of this
triangle that we call Cameroon. And that is why, if you take, I like to give the example that Cameroon is unique in the sense that in a country which for 8 years has had a socio-political crisis where almost 800,000 persons have left from 2 regions because of the crisis. What is interesting is that these 800,000 persons did not become refugees. 90% of them were just internally displaced persons. They settled within the country, but in other regions of the country. Unlike in other conflicts where, if you take, I don't want to call names of countries, if you take other countries, when there is a socio-political crisis or security crisis, a lot of people leave the country in the hundreds of thousands to another country, and that's why they call them refugees, because the difference between we talk about internal because you have not crossed an international boundary. Once you cross, you are a refugee, but if you don't cross, you are an internally displaced. Almost 800,000 Cameroonians from the northwest and southwest are internally displaced within Cameroon, in all the other regions. But it's still a problem. It's still, of course, it's still a problem. But what is interesting is that they have opted to stay within the country, but in other regions. Whereas in other conflicts, the tendency is for the populations to leave the country and become refugees. So it tells you how determined, how resilient Cameroonians are. If you take the case of politically, again, we're talking. 2024 politically to me ended with the end of the voter registration exercises organized by Eleka. And for the first time in the history of Cameroon, in spite of all the challenges we've got, Cameroon has registered more voters in its 63-year history than it has ever done any time. More than 750,000 new voters added to the voter registers, and today Elekam is telling us that there are around 7.8 million, and they are hoping to go to more than 8 million when the voter registers will close sometime before the. So it tells you that this is a country where the impossible is not Cameroonian, as they say. L'impossible is not Cameroonian. This is incredible. And you see that. I mean, this is. You go to the extreme, the far north, in spite of the Boko Haram challenges, but the population is still living within these areas. They're simply internally displaced. Of course, we don't like that word either, but that's how resilient and determined this country is. And I think that's what makes us, as I say, a unique country, on the African continent, special. And that's why it's not for nothing they call us an Africa in miniature. Everything good about Africa, you find it here. But of course, when you want bad things too, you'll get it. So it's not like we'll say that we are an El Dorado. It's not a paradise. It's not a paradise because there's no society that is a paradise. But I think that we appreciate the fact that we live in a society where we don't allow our problems to define us. We don't allow our problems to overcome us. And we don't accept to fail because we have problems. We tend to have the energy and show it. It's not for nothing that the name of our national football team is called We are an indomitable country. Yes, that makes us good. Larissa? Oui, professeur, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, Larissa. Je rebondis un peu. Vous avez bien fait de souligner parmi les faits marquants de 2024 cette embellie enregistrée au niveau des listes électorales. C'est pratiquement un chiffre record qu'a annoncé les camps, près de 8 millions de Camerounais inscrits en 2024. Finalement, quelle est la recette qui aura marché pour que justement cette volonté à s'inscrire d'abord s'enregistre et après peut-être pour 2025 pour que ce soit, on aille encore au-delà? Oui, ce qui est évident, c'est que les Camerounais, malgré les défis que nous avons, veulent faire partie, veulent participer, veulent s'engager dans la construction de l'État, la construction de la nation camerounaise. Et il s'est dit, pour le pire ou pour le meilleur, nous sommes Camerounais, nous allons vivre Camerounais, nous allons mourir Camerounais. Et donc, nous n'avons pas de choix. Il faut s'engager, il faut construire. Et pour construire,
Et pour manifester votre engagement, il faut une participation effective. C'est pour cela que je pense que les Camerounais, on voit cette tendance d'avoir cette croissance dans les chiffres sur les listes électorales pour montrer que dans cette nation, l'État camerounais, les citoyens camerounais, et nous sommes à peu près, on dit 30 millions, les Camerounais veulent être les maîtres de leur destin. Ils veulent une participation effective et ils veulent la liberté pour participer. Et je pense que je suis d'accord avec les Camerounais que la liberté règne. Et puisque on ne peut pas construire en étant absent. On ne peut pas construire sans la liberté, puisque l'engagement, la construction exige qu'on a la liberté de créer, la liberté de faire des erreurs, la liberté de se corriger et la liberté d'échanger avec les autres. C'est-à-dire, il faut cet espace politique, cette atmosphère qui permet à ce que, au cas où on échoue ou bien on fait des erreurs, avec la liberté, nous pouvons nous corriger. Et on continue à aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, j'ai retenu la phrase que le président de la République, lors de son discours de fin d'année, il y a quelques jours, le 31 décembre, où il a dit ensemble. Il a utilisé ce mot-là plusieurs fois. Ensemble, il pense que malgré tous les défis que nous allons rencontrer, si on est ensemble, et il a besoin, nous pouvons aller loin pour aller de l'avant. Je suis d'accord avec cette logique, cette attente, cet esprit, puisque je suis convaincu que les Camerounais que nous sommes, avec ce sens de résilience, ce sens de détermination, si on est ensemble, c'est-à-dire que on ne demande pas le parti unique, hein, on ne demande pas non plus la pensée unique, hein, mais dans notre diversité, on soit unis. Il faut qu'on soit ensemble en tant que citoyens de la même nation et que chacune apporte sa contribution. Nous allons aller de l'avant ensemble. Je pense que c'est ça qui explique pourquoi subitement et pour la première fois, nous voyons ces chiffres qui changent de manière croissante. De cette manière croissante. Parce qu'en 2018, les chiffres n'étaient pas autant reluisants. Ça veut dire que les citoyens veulent être les vrais maîtres de leur destin et ils veulent participer de manière effective dans leur liberté. S'il y a des erreurs, eux-mêmes ils vont chercher à corriger. Yes, Prof. I listened to you, Kindly, when you were outlining some of the political or some of the things that happened in 2024 as far as politics is concerned. You talked about the institutions, and it's not like some of the institutions, especially the regional councils, they are operating. You talked about unity, but then I want us to have or labor a little on the issue of xenophobia and hate speech, which is still a cankerworm eating deep the fabric of our society. And again, the issue of IDPs, we still have them almost everywhere in the country, and most of them are still having or living in horrible conditions. And of course, we have refugees in Nigeria, those who left the country because of the socio-political upheavals and the Boko Haram attacks in the far north region. We still have refugees. We're Cameroonians, and what is the government doing about all this? Well, you know, the first issue you've raised is the issue of xenophobia and hate speech and so forth. I agree with you. This is concerning because, as I said, in the spirit of a republic, we are supposed to be each other's keeper. In the spirit of republic, we are supposed to be the alpha and omega of our lot and our future. We, all of us, when I say without distinction, in the spirit of the republic, we are supposed to be sovereign in the way, in the choices we make, in the decisions we make. But in that spirit, and in order to shine as an independent, sovereign nation and so forth,
we have to be careful how we conduct ourselves. Otherwise, not only shall we kill the spirit, but we kill our journey to get to the promised land, or to get to be the shining city on the hill. And what I see, and you have just raised it, is that for some persons and some groups, they haven't yet realized that it has been 60-something years since this republic was put into place. And some people don't seem to quite understand that 64 years ago, our forefathers decided in their, and I am one of those who is an admirer of our forefathers, with their little knowledge, they had the will and the wisdom to bequeath to us and create a political space, a political system that they call the state of Cameroon, in order that we can become a nation. And the type of state they decided for us is what we in political science say is a republic. They could have decided otherwise. They could have decided that they want a theocracy, meaning a system based on God, faith in God. They could have decided that they want a monarchy, which is a system, a political system based on blood and hereditary. They didn't decide on that. They decided in their wisdom that they want to create and give to us, who were not yet born or some who were born, that they will give us a type of state that is called a republic. A republic is a type of state in which it is the citizens who are the alpha and omega, who decide who governs them, how they are governed, under a social contract that we tend to refer to generally as a constitution and the other laws. Once everyone understands that, then there's no room and no place for us in our daily life to engage in hate speech or xenophobia. Because I don't have to be afraid of you because you have a red tie. You don't have to be afraid of me because I have a blue tie. What if at certain moments, these xenophobia and hate speech are coming from people in high positions in the country? Yes, some people in high positions, I agree. I mean, when you say high positions, we have to be able to define what that is. But this xenophobia, if you really want to understand, xenophobia is the fear of others, or an expression of a will to exclude others, send others away, or drive others away. When you look at this, you've just made a case that some people are in high quarters, but again, when you look at it very well and you do the study, and I'm sure there are people who have done the study, you'll see that xenophobia is in tribal associations, in all kinds of associations, people of all ages, people in different strata of society. So you ask yourself, it is difficult to say, oh, it is this group or this group. It is this kind of, it's everywhere. And I'm very glad that everybody is concerned about it, because I hear I've taken part once in a seminar organized by the National Commission for Human Rights and for Bilingualism, where they talked, the theme was xenophobia. And I think they continue to harp on this, and other groups are doing this, Human Rights Commission and others. Xenophobia and hate speech have no place in a republic. Of course, if you try xenophobia and hate speech in a monarchy or in a theocracy, you risk capital punishment, you risk death. But in a republic, particularly a republic like ours, which has embraced democracy as an option of government, it becomes difficult for you to engage in capital punishment like that, because the laws tend to be liberal, the approaches and policies tend to be liberal. There's some sort of degree of tolerance and sensitivity to human rights and so forth. But it is a bad thing. Everybody talks about it. As to your second point about IDPs and so forth and refugees, we agree that the crisis that we equally have refugees in Nigeria. Yes, and that's what the point I'm coming up with. If you look at the case of Cameroon, the refugees in Nigeria, some give it about 70,000, some say 80,000 or whatever you give. But even if it were 100,000, which is bad,
I mean, I did my doctoral PhD thesis at the University of Denver in the state of Colorado in the United States of America. And the theme, you can go to the Reed Library and see my doctoral thesis. It is on African refugees. So I know exactly what you're talking about. But when you look at the case of Cameroon, this is one conflict which has affected 2 regions out of 10. But the number of refugees, you can Google and see the number. The number you find is about 70, 60 or 80. But the number of internally displaced persons is how many times? They give it about 800,000 internally displaced. 10 times. This is that means Cameroonians love Cameroon in spite of everything, and more than they love somewhere else. So people, so we should be. That means home is home. Home is home. In a way, it tells us that. And if you see another factor about this is that in other places where there are either refugees or internally displaced persons phenomena, sometimes that in itself generates other conflicts. Because in the places where they are displaced, sometimes the communities that receive them are hostile. Like what was already about happening in Bamum and other part of the country. Yeah, those are isolated cases, but generally speaking, I think Cameroonians in these other regions, we should congratulate Cameroonians in the west, in the littoral, in the center, in the south, in the east. They have welcomed these internally displaced persons in a way that is incredible. And Cameroonians are so tolerant and so happy with each other that they have welcomed these people. I mean, I went to Ntui the other day or to Hawaii here. I found lots of internally displaced in the Bamum tree. They're happy. The Bamum fun, the Bamum not fun. The king of Bamum, the Sultan. The Sultan has declared that for him, as the king of Bamum, the Sultan, there are no internally displaced persons. Those internally displaced persons to him are citizens of Noon. Can you imagine that? That's incredible. That's Cameroonian, and we should. That sense of solidarity, fraternity, is typically Cameroonian, and we should. Is that sense of what you just said a while ago, ensemble, as the president said. Justement, comme le président aime bien le dire, certainement dans toutes ses adresses à la nation, encore le 31 décembre 2024, le chef de l'État insistait encore sur cet appel au calme du côté de ces forces sécessionnistes-là. Peut-être c'est le lieu aujourd'hui de rappeler que la crise anglophone fait du mal aux Camerounais parce que nous sommes tous Camerounais d'abord. Vous parlez de déplacés internes. On enregistre depuis plusieurs années un flux important de ville en ville parce que certains cherchent le mieux-être ou vivre un abri. Fatalement, en 2025, plusieurs années après le début de cette crise anglophone-là, qu'est-ce qu'il faudrait encore ou davantage faire pour que ces sécessionnistes-là sortent de leur torpeur, finalement? Non, je pense que nous sommes tous Camerounais. Je pense que nous sommes fiers d'être Camerounais. Nous sommes nés et nous allons mourir Camerounais. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, ceci dit, il faut que tous les Camerounais, même si vous êtes de n'importe quelle région, que tous les Camerounais comprennent que les problèmes qui se posent ou qui vont se poser ne doivent pas nous rendre fous ou bien ne doivent pas nous aveugler. Nous devons accepter que oui, les problèmes sont là. On a toujours eu des problèmes, il y aura des problèmes. Il ne faut pas fuir les problèmes. Ce qui est essentiel pour nous en tant que citoyens de la même République, de la même nation, de la même famille, c'est que nous devons accepter que dans l'humilité, dans l'honnêteté, compte tenu de nos traditions et l'héritage que nos pères fondateurs nous ont légué, nous ne devons pas accepter comme si notre avenir doit être défini par notre passé. Notre passé est passé. Nous devons vivre l'avenir par le passé. Donc, pour nous... Donc, on ne doit plus regarder le passé, c'est ça? Non. On ne doit pas laisser le passé venir
définir comment on vit et comment nous allons vivre. Le passé est derrière. C'était comme si vous regardez, il ne faut pas regarder votre derrière. Puisque le derrière est derrière, vous ne pouvez rien faire. Mais maintenant, pour aller de l'avant, si vous continuez à regarder le derrière, tout ne va pas arriver nulle part. Donc pour nous, en tant que Camerounais, même si vous êtes du nord-ouest ou du sud-ouest, puisque cette crise, nous avons vécu tous. Pendant 8 ans, il y a eu de la destruction, les tueries et toutes les choses qui sont négatives. Mais on doit apprendre quelque chose. 2 choses. Première chose, la plupart des populations de ces 2 régions, dans le nord-ouest et le sud-ouest, continuent à vivre dans les 2 régions. Puisque vous regardez les populations, nous pouvons voir les statistiques. Ces 800 000 qui sont déplacés, les populations des 2 régions dépassent ces 800 000. Donc pour vous dire que les populations continuent à aimer leur région, ils sont là. Et ils pensent que ça peut aller, ça peut s'améliorer. Et je pense que l'État et le gouvernement et les autres parties prenantes, puisque on a vu que les églises se sont impliquées, les associations se sont impliquées, toutes sortes d'associations, et ils travaillent avec les populations. Je crois que beaucoup de choses se sont améliorées. Je pense donc, mais pour aller de l'avant, il faut regarder, est-ce que les populations veulent que les choses changent? Je pense que dans le nord et le sud, les populations veulent que les choses changent, puisqu'on voit comment les populations collaborent. Avec les forces il y a cette collaboration avec les Fox, avec l'administration, avec les autres parties prenantes. C'est une bonne chose. On voit ça partout quand on venait là. Même quand on voit, quand on est dans le nord et le sud-ouest, malgré les problèmes, nous avons eu Garbure et tout ça, il y a eu des erreurs. Personne ne refuse qu'il y a des erreurs. Mais dans un état de droit, on peut toujours chercher des solutions à ces erreurs-là. Mais les populations sont beaucoup plus... Ils collaborent. Le 31 décembre, il y a eu cet appel du chef de l'État. Voilà, et le chef de l'État a fait cet appel comme il a toujours fait l'appel républicain. L'appel d'un leader inclusif, il a toujours dit. Il n'a pas dit que... Il n'a pas déclaré, il n'a pas dit qu'il est fatigué. Il a dit qu'il est toujours son appel pour la paix, pour que les armes soient déposées, est toujours sur la table. Donc le chef de l'État au Cameroun est indivisible. Indivisible. Pour lui, il n'a pas montré qu'il est fatigué. Il est prêt et il est toujours là pour le dialogue et pour que ces gens-là s'arrêtent. Deuxième chose, je voulais annuler, c'est-à-dire les populations, je voulais dire une deuxième chose, c'est que il faut féliciter les jeunes de nord-ouest et de sud-ouest. Bien sûr, la plupart des populations qui continuent à faire ce banditisme, ce terrorisme, ce sont des jeunes. Mais beaucoup de jeunes dans le nord et le sud-ouest ont changé. Non seulement beaucoup qui ont été en brousse sont partis dans les centres de réhabilitation, de DDR, mais même ceux-là, il y a certains qui ont quitté la brousse, mais qui ne sont pas dans le centre. Ils sont partis pour être soit taximens ou quoi dans les grandes villes et tout. Et d'autres ont préféré aller à l'école. Donc pour dire que même là, on voit les populations et les jeunes, ça montre qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui bouge. Et c'est ça qui donne l'espoir que malgré tout, on va avoir le bout de tunnel. Et je suis convaincu que donc, pour nous tous, nous devons montrer toujours l'humilité, honnêteté, la bonne foi et ouverture. On ne doit pas être fermé et on ne doit pas avoir un langage de xénophobie ou bien de la haine. Non, on doit changer. On doit être plus inclusif. Prôner le vivre ensemble. Ouais, voilà, pour vivre, pour promouvoir le vivre ensemble. Si ça se fait, bien sûr, on va toujours parler de nos erreurs, de nos passés, mais il ne faut pas accepter que notre passé soit... On reste figé dessus. Non. Si on fait ça, ça veut dire qu'on ne veut pas aller de l'avant. Tout à fait. Yes. I was fortunate enough to be in Bamenda on the 1st of January, and not just in Bamenda, I was in Bali, and some time ago Bali was marked as one of the red zones as far as a crisis is concerned. I want to first of all say things are gradually
coming to normal. Yes. But then, unfortunately, Saturday was the 30th. On Saturday, the entire town was locked down. The entire Bamenda was locked down. There's the issue of ghost town, the senseless ghost town, has continued to disturb daily activities in that part of the country. And many people are of the opinion that the government is instead caressing these let me not call them terrorists, but let me call them the misguided youth who have decided to pick out guns against the state. What is your opinion about the fact that, because some people say the government can actually stop this if the government wanted to? Well, you know, I mean, it's so easy to conclude or to jump to conclusion. Yeah, I've heard of what you're saying, that some people think that the government's carrot approach, them. It's tantamount to caressing them. But I don't think that's what really obtains here, because generally speaking, you can't have your cake and eat it. We accept that democracy is the way forward, and by definition, therefore, democracy means that you should look at the human right of somebody, the dignity of the person. You should think over, you should ponder over, you shouldn't be so harsh and so hard. These are all tenets of democracy. And we have a political leader in the head of state, in whose leadership and whose political vision or leadership vision is one that is known to be principled, is methodical. He ponders over, he doesn't react or act on impulse or on compulsion. And everyone knows that he is not only a humanitarian, but he is very humanistic. Therefore, people sometimes think that he should use the stick. But democracy, by definition, pushes you to use the carrot more than the stick because of these tenets that I've enumerated. And so we have seen that sometimes, in order for you to get to the promised land, you don't always have to be so hard and so harsh and so and use the stick everywhere. You don't have to, as President Obama used to say, you don't have to hit the hammer on everything just because you have the hammer. Everything doesn't become a nail simply because you have the hammer. If you do that, you're going to hit everybody on the head. So in a way, we live in a democratic Cameroon with a democratic president whose leadership qualities and leadership style is well known. And so this is not tantamount to caressing. They describe him as Manzan de la Paix. Yeah, he himself defined himself as a Manzan de la Paix. And it's not tantamount to caressing. Even though an interpretation can mean that, but it's caressing because you are very, very you know, you're a carrot. You are behaving more like as if you have a carrot rather than a stick. But again, that's what makes our country unique, you know. That's what makes us. That's why we're unique. And that is why I believe that, in spite of everything, you see that the internally displaced persons tell us that in spite of everything, they love Cameroon and they want to stay in Cameroon. All of us should love Cameroon, and that is why, even though you said you gave the case of Bali, you see, you have to allow time sometimes to heal, because as a matter of fact, whether we like it or not, we are brothers, we are sisters, we are fellow citizens. And the fact that you and I disagree on time one does not mean that you and I cannot agree on time two. And the fact that we are brothers and sisters does not mean that we cannot disagree. And when we disagree, that does not take away from the fact that I'm still your brother and you are my sister. And we are even twins do disagree. Even twins do disagree. And I mean, even in the family, I like to joke sometimes to my children. You know, in a family which is based on love, of course. In a family of 3 or 4 or 5 or 10, there are days when one of the members of the family is not happy,
Either because the other one was snoring too much, or the other one did not cook very nice food. And so, but that still keeps the family intact, isn't it? I love to use this word that the president used the other day, that ensemble. Yes. That together, we have to It's a force. We have to strengthen our democracy. We have to look into our problems, seek for solutions. And that is why we are taking this report of Bertrand Titam on the Anglophone crisis. It's true that it's almost 8 years today, but we are people and there is hope. Hope that things will get better and better tomorrow. Well, the report of Bertrand Titam before we come back. The Anglophone crisis in Cameroon, which began in 2016, has led to a protracted period of conflict characterized by violent confrontations between separatist groups and government forces in the northwest and southwest regions. After 7 years of turmoil, there have been signs of a gradual return to peace, largely influenced by government efforts aimed at addressing the root causes of the conflict and restoring stability. In his end-of-year address, President Paul Biya underscored the government's commitment to ensuring security and stability as prerequisite for the nation's economic and social progress. He emphasized that despite the broader context of global insecurity, Cameroon has managed to maintain a degree of stability amidst ongoing challenges, including terrorism and other serious crimes. Security, which is a prerequisite for economic and social progress, has been and remains our core priority. Thanks to the combined action of our defense and police forces, the administrative authorities and the populace, our country has remained stable despite a particularly troubled global context. The government has initiated measures aimed at fostering dialogue and various stakeholders, including civil society leaders and local communities. This outreach is designed to create a platform for discussion that address grievances and seek common ground among diverse groups, such as the case of the major national dialogue. In light of persistent threat from both separatist movements and Boko Haram, the government has increased military presence in conflict-affected areas to ensure the protection of civilians and the restoration of order. Efforts have also been made to improve intelligence sharing and enhance the operational capabilities of security forces. Some areas of our country continue to face cowardly attacks from terrorist groups and serious crime. However, I can assure you that all is being done to bring lasting peace across our territory. Crime in our urban areas and rural areas is being energetically combated by the forces of law and order, who I earnestly encourage. Recognizing the socio-economic dimension of the crisis, the government has allocated resources for reconstruction and development in the northwest and southwest regions. This includes infrastructure projects, health care improvement, and educational initiatives aimed at uplifting communities and promoting social cohesion. Also noted that the reconstruction of the northwest and southwest regions is progressing despite the atrocities being committed by some armed gangs which continue to target mainly the civilian population. Despite ongoing violence perpetrated by some non-state armed groups, efforts to rebuild the affected regions have been evident. These initiatives are aimed at not only restoring physical structures, but also rebuilding trust within communities and between the government and local population. President Paul Biya acknowledged the serious challenges posed by terrorism, particularly from non-state armed groups, and reaffirmed the government's commitment to combat this threat. He highlighted that
Even in the face of serious crimes, the government's multifaceted approach has shown progress in stabilizing affected areas and restoring peace. All the years that we've known him in his leadership at the helm of the state, the president is bent on the values of peace, the values of unity, national unity, and the president is bent on improving the governance of the country. In a strong message to separatist factions, President Biya called for an end to hostilities and encouraged a handshake of peace. The appeal underscored the need for reconciliation and collaboration to ensure that Cameroon remains a united and indivisible nation. He reiterated the mission that lasting peace can only be achieved through dialogue and mutual respect. My attachment to national unity, progress, and peace. You are witnesses of the action the government has been taking for years under my leadership to bring an end to this security crisis that is undermining the development of these regions and plunging many families into mourning. Never be overemphasized that the separatist cause championed by these purportedly enlightened beings is doomed to failure. Cameroon will remain one and indivisible. Such is the wish of the overwhelming majority of our compatriots. This is the very essence of the mandate given to me, and I will never fail to deliver it. I urge them once again to take up the offer of peace that has been made to them and to lay down their weapons. Hundreds of their comrades have already joined the disarmament, demobilization and reintegration centers and have been trained in different trades for their easy social integration. The Anglophone crisis has had profound effects on Cameroon, impacting lives and livelihood in the affected areas. However, the government's effort towards reconciliation and reconstruction, coupled with President Biya's recent statements, signal a commitment to restoring peace and stability. While challenges remain, the path towards resolution appears more hopefully, reflecting the resilience of Cameroonians and the potentials for the united future. Continued dialogue, investment in socio-economic development, and a commitment to security will be essential as Cameroon navigates this crucial phase in its history. Cameroon is one and indivisible. That is even the essence of the mandate that was given to me, and I promised to deliver. Of course, the goals. I'm paraphrasing them. The president of the Republic's Excellency President Paul Biya during his address on the 31st of December on the Anglophone crisis. Well, we know that 2024 equally there was this fake news on the disappearance or the death of President Paul Biya on social media. He made a lot of news. Larissa Likeng, you have certainly something. A question for Prof? Of course, Professeur Elvis NGOLLE NGOLLE, sans doute la fin de l'année 2024 aura été marquée. Avec l'action là, c'est bien souligné par des allégations sur la fausse mort du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et le mois d'octobre, principalement le 21 octobre 2024, c'est une date qui doit marquer l'histoire parce que c'est ce jour-là qu'atterrissait l'avion présidentiel qui avait à son bord le chef de l'État, bien portant. Nonobstant ce qui avait été annoncé sur son état de santé et même au-delà. Oui, c'était malheureux, vous savez, c'est cette date-là que vous donnez, là, l'octobre 2022, quand le chef de l'État a atterri, bien important, et vous avez beaucoup de Camerounais sont sortis pour voir leur président. C'était vraiment une journée de beaucoup de joie, mais ça m'a fait, je me rappelle, 20 ans avant. En juin 2004. 2004. Oui.
J'étais ministre chargé de mission à la présidence et j'étais dans la suite présidentielle. J'étais avec le président en Suisse, où pour la première fois, une rumeur pareille est sortie. J'étais avec le président, j'étais dans la suite présidentielle. Et à Genève, nous sommes là et ça est sorti. Et je me souviens qu'avec la permission, l'autorisation de M. le Président de la République, nous avons eu à communiquer avec les médias, surtout britanniques, et tout qui s'intéressaient à cette rumeur, que vraiment c'est une rumeur qui n'a pas de base, c'est faux et tout et tout. Et quand il est rentré au pays, nous sommes rentrés, puisque j'étais dans la suite, nous sommes rentrés à l'aéroport de Simalène, où il a dit rendez-vous dans une vingtaine d'années. Cette phrase, il a dit, c'est comme s'il y a certains qui s'intéressent à ses funérailles et qui leur donne une vingtaine d'années, cette phrase-là. J'étais là à l'aéroport de Simalène, puisqu'on venait de descendre de l'avion. Donc quand cette fois-ci, 20 ans après, ça s'est répété, je me dis, mais c'est quoi ça? Je pense que le phénomène, c'est que dans notre pays, avec les libertés, il y a certaines personnes qui ont opté pour, et ils sont en erreur, c'est sûr, qui ont opté pour une culture diabolique ou machiavélique, ou une mauvaise désinformation. Ou pour la désinformation. Et en pensant que c'est la voie pour faire tomber le régime, ou pour chercher l'alternance. Mais dans un état de droit, et surtout dans le cadre républicain, l'alternance ne passe que par la voie des urnes. Donc ça ne vaut pas la peine, soit à travers la xénophobie ou non, ou bien ces genres de rumeurs qui n'ont pas de base, puisque la santé de Monsieur le Président de la République et son droit, et c'est son droit absolu, et ce n'est qu'entre le Dieu et lui. Et on n'a pas à s'intéresser à autre chose en ce qui concerne sa santé. Mais comme ces personnes-là, avec des mauvais esprits et tout, ont choisi de faire à travers les fake news et des rumeurs comme ça, en faisant semblant, c'est une manière de créer soit le buzz, mais aussi d'aveugler la population ou l'opinion. C'est pas possible que vous dites quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'intérêt à dire qu'un autre Camerounais compatriote, ce n'est pas dans mon intérêt, puisque ces compatriotes aussi ont le droit d'être. Je n'ai pas besoin de faire, mais il y a des Camerounais qui se disent on est libre au Cameroun. Oui, on est libre, mais au lieu d'être responsable, ils préfèrent jouer dans leur irresponsabilité, et c'est ça qui crée ça, puisque finalement, mais ce que ça donne, c'est que pour l'opinion n'est pas dupe. L'opinion, c'est qu'il y a des Camerounais qui passent leur temps pour passer les fake news ou les rumeurs qui n'ont pas basé, et ça montre que ces Camerounais-là ont tort, puisque ils passent les rumeurs qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas basées sur la santé de leur leader, de leur chef. Donc pour nous pensons que les autres Camerounais ont compris ce mauvais jeu, et que en fin de compte, nous sommes un pays de valeurs. But it's a crime to say that somebody is dead, whereas the person is kicking well, is strong, alive. It's not only a crime by law if somebody makes a complaint, but it's a moral crime also, because in the realm of morality, it is not correct. It's not accepted that you wish somebody death, or you say somebody is dead, whereas you are not a doctor, and in fact the person is not even
sick, and even if the person was sick, everybody somewhere has every animal, and we're all animals in a way, has something that is hurting at some point. I think in Africa, when they say when they wish you dead, that's an indirect way to give you long life. Indeed. You're right. And even God understands, and that is why we believe that God is always a graceful God, and that is why we see the grace. I think this is the handwork of social media, and I think we really owe the government needs to do something as far as that is concerned, because the social media, it circulates faster than real news, you know. And Prof, do you think that the Romo has anything to affect the head of state, maybe in the execution of his duty after this Romo? What do you do you think it affects him? Do you think it has anything to do? Well, I mean, the little I know about the president, and I can only claim that I know little, very little, because he gave me access and the privilege to have served him as a minister, and not only as a minister of the presidency, but as a minister of forestry. The little I know, I can tell you, is that the president is a man of high principle. Is a man, and I'm sure you can read about it also, because many books have been written about him. He's a man who is very spiritually oriented, and you can say that all that is said, this sort of rumors, from a spiritual standpoint, he's on top of all that, and that doesn't, in short, what I'm trying to say is that doesn't affect him the way the authors of these rumors think, because they are dealing with someone who the God that created him has made him who he is, a man of principle, a man of the spirit, and a man who sees life not in material terms as some people tend to see. He sees life beyond that, and he probably has already looks at the authors of such false rumors as people who don't know what they are doing, as the Bible says. They don't know what they are doing. Even if they think they do, they don't. And because of that, the president is still healthy, is still going about his leadership, and the country is with him. The country is moving along. Before we drop this topic about the president's spiritual life, we all know he grew up in the Catholic Church, and the father was a catechist, and but there is this present information coming from three. We are coming to that. Okay. We are coming to that. The time for us to take this report. This report from Clara de Barabs. Okay. Believe me, we shall come back to that. Yeah. Let's take this report from Clara de Barabs before we come back in studio. The report. « 2024 aura été une année particulière au Cameroun avec la mort et la résurrection de l'homme du renouveau. Les rumeurs sur la supposée mort du président de la République, son Excellence Paul Biya, ont culminé le mardi 8 octobre 2024. Le point de départ semble être la diffusion d'une vidéo par une chaîne de télévision privée basée à Houston aux États-Unis affirmant que le chef d'État était mort. La rumeur gagne alors du terrain sur toute l'étendue du territoire national. La population se pose mille et une questions. Pendant cette période, les activistes camerounais installés à l'étranger organisaient des directs pour réitérer le fait que le chef de l'État n'était que du passé. L'on a vu des lanceurs d'alerte publier le bulletin de santé de Paul Biya insistant sur la gravité. Pour calmer l'agitation, le gouvernement dément en affirmant que ces allégations sur l'état du président relèvent du fantasme, une nouvelle totalement dénuée de fondement. Le président de la République est physiquement absent du palais de Toudi. Mais le président de la République travaille pour le Cameroun partout où il se trouve. Je dis bien partout où il se trouve. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a dénoncé fantasme et pure imagination. Le chef de l'État s'est accordé un bref séjour en Europe, a-t-il assuré. Mais il demeure, comme de coutume, et où qu'il se trouve, attentif à l'évolution de la vie nationale. Fin de citation. Après lui,
c'était au tour du cabinet civil de la présidence de donner les nouvelles du président. Dans un communiqué, la présidence a rassuré sur l'excellent état de santé du chef de l'État qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Pékin. Au demeurant, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours, poursuit le texte. Certaines langues peu crédibles invoquaient même déjà la constatation de la vacance du pouvoir. Les hommes forts du parti RDPC sont également montés au créneau. On n'annonce pas le décès d'un chef d'État sans s'assurer de ce qui se passe, sans même avoir appris avant qu'il était malade, a lancé le secrétaire général adjoint du parti, Grégoire Ouona, sur les ondes de RFI, évoquant de potentielles sanctions contre ceux qui divulguent de fausses informations. La justice, le droit, la législation prévoit des sanctions contre ceux qui diffusent des fausses nouvelles, ceux qui diffament, ceux qui veulent créer des troubles à l'ordre public. Vous savez vous-même que ça, c'est le genre de nouvelles qui peuvent créer n'importe quel désordre à l'ordre public. C'est ça que j'appelle payer le prix fort. Le professeur Jacques Famdongo, membre du bureau politique du comité central du RDPC, n'a pas mâché ses mots. Dans un communiqué, il a qualifié ce stratagème de fantasmagorique, appelant les Camerounais à faire preuve de maturité politique et de patriotisme. Mais dans la soirée du dimanche 13 octobre 2024, la rumeur répandue comme une traînée de poudre prend une autre dimension. Les auteurs attribuent un communiqué au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. C'est avec une profonde tristesse que le gouvernement du Cameroun annonce le décès de son excellence Paul Biya, survenu le 9 octobre 2024 à 1h30 du matin, indique le communiqué relayé sur WhatsApp et Facebook. Malheureusement ou heureusement, les manipulateurs du fake news sur la mort de Paul Biya n'ont jamais imaginé que l'histoire d'il y a 20 ans allait encore se répéter. Car, en juin 2024, Paul Biya avait donné rendez-vous dans 20 ans à ceux qui avaient annoncé sa mort alors qu'il était en séjour à l'étranger en cette période-là. En 2024, 20 ans exactement, le même scénario se produit. Les jours écoulés, le retour de l'enfant prodige s'annonçait déjà comme indiqué par la présidence de la République quelques jours plus tôt. L'embellissement des rues de la ville de Yaoundé, la semaine du 14-20 octobre laissait déjà un soupçon d'un événement particulier qui se préparait. Les affiches de l'image du père de la nation avaient déjà envahi le centre-ville. Son retour était imminent. Dans l'après-midi du 21 octobre 2024, l'avion du couple présidentiel foule le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. L'homme mystère a fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant des semaines et le jour tant redouté par ses adversaires était enfin là. L'homme du 6 novembre, tué par les médias, était donc de retour à Yaoundé. À sa descente d'avion, le locataire des Toudji, en forme plus que jamais, bien portant, debout sur ses deux jambes, et son épouse sont accueillis par des chants et des danses. Durant le trajet de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen à la poste centrale jusqu'à l'entrée du palais de l'unité des Toudji, le long de la route, le Nongui est ovationné par une foule immense de vieux, jeunes, de groupes de danse et des militants et sympathisants du RDPC, tous venus des quatre coins de la ville aux 7 collines pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel. Son retour a fait la une des journaux nationaux tout au long de la semaine, même ceux qui relayait sa mort sur les réseaux sociaux. La fausse mort de Paul Biya a soulevé des questions cruciales sur la propagation de fausses informations à l'ère du numérique et rappelle la nécessité d'une vigilance accrue face aux informations circulant sur Internet, particulièrement lorsqu'elles concernent des informations aussi sensibles que la santé du chef de l'État. Ne dit-on pas souvent que tout pouvoir vient de Dieu? En 2024, le président Paul Biya a une fois encore prouvé à ses détracteurs et au monde entier qu'il est un grand homme d'État au destin vraiment prodigieux, comme le film documentaire l'a démontré. J'aime tellement cette chute-là, la chute de Clara de Marab, tout pouvoir qui vient de Dieu. While ago you wanted to discuss about some bishops, you have the mic. Okay. The issue of fake news has become an order of the day in Cameroon. Yes. And I don't know why Cameroonians will find pleasure in talking about the head of states
But then, men of God themselves, they've crossed their boundaries. They have gone against the canon law, and they are now mingling into politics. Like the recent case of Bishop Cleda, the recent case of Emmanuel Abo and Bartholomew. Prof, what is going on? Yes, it is for us, the 30 million Cameroonians that we are as a republic, for us to understand that question that you've raised, what is going on. Because our society is all, as a state, our state is only what, 63, 64 years 63 old. 63 years, yes. Other states have been there for hundreds of years. America almost 250, France, Britain for many, many hundreds of years, and others. It is not in our interest to make as if our country, we don't know what it means. It is we to take our country to the other 800 years like others. And we can only do that by always understanding who we are and what we are. We are a republic. And by definition, a republic is defined as I said earlier, a political system whereby it is the citizens who, through the social contract is the constitution and the laws, determine who governs them and how they are governed, whenever. This is the way all republics function. Republics don't function on the basis of what the Pope or the Bishop of Canterbury or what the Archbishop or what the pastor says, because that is only done in theocracies mostly. Republics function on the basis of what their constitution says and what the law says. And the institutions that are put in place only implement what that constitution and the laws says. And the citizens of that state, they always look at the constitution and the laws so that they know how they move. But in this case, as you ask the question, what is going on? We think that the utterances or the declarations or the statements by some of our prelates who are men of God, in this case you just mentioned the Bishop of Douala, the Archbishop of Douala, and the Bishop of Yagua and Gandare, I think leaves people to ask this question, because we know we are a country of believers. No matter whether we're Christian, Muslim, or even traditionalists, we believe in a higher being. And we at no time do not allow ourselves to go and meet our God to tell us, should I be a candidate, or which candidate should I vote for? No, because we understand that we're conscious that we are citizens of a republic. We always say, what does the electoral law say? What does the constitution say? But in this case, where you see men of God, whom we all respect because we are believers, make these statements, it begins to want us to wonder. The first thing in the guise of response is that, first, I think that as a republic and as citizens, we should not become passionate or become so excited, because once you begin to do that, it might it might make us become even irresponsible and irrational. So we have to seek to understand, why are they behaving like this? Is this the way? Because we learn from primary school, secondary school, university that because we are believers, you give to God what is God. You give to Caesar what is Caesar. And that's generally said that, oh, politics is for politicians and religion is for God's people. So we know how to make this balance, and it works out. But when we see now, we see men that we're supposed to respect. We respect our men of God. It doesn't matter. It doesn't have to be Roman Catholic priests. We respect our pastors. We respect our imams. We respect all our, even in the traditional society, those who believe in traditionalism, whether you are Equa society or whatever, we respect them, because we believe that in every culture you have to believe in something that is higher than you. And so this is what makes us a society of values, because we are born with these values and we believe in them. But when this comes out like this, you begin to say, what is going on? I think that what is happening is that, one, we should make sure that these sort of utterances do not get us excited or make us get so passionate that we start behaving irrationally, because that can cause other social problems. Two,
we should make sure that we don't necessarily allow these utterances to define us, define our choices. Or if you want to be a candidate, you are free. If you want to vote for a candidate, you are free, based on the Constitution and the electoral law, not on the basis of what the prelate says. What is also important is that we know, because we teach this we teach history, we teach civics and other of these subjects. We should know that no Italian makes a political choice by going to meet the Pope in the Vatican, as you know. No Frenchman goes to meet the Archbishop of Paris to make a political choice, whether it's Macron or whatever. No American goes to meet the Archbishop of Washington or Los Angeles or Chicago or New York to make a political choice, whether he should vote for Biden or Mrs. Harris or Trump. No. They say, what does the Constitution say? What does the electoral law say? And that's what makes a republic a republic. So, in a way, we have to, as citizens, not get excited or get carried away, but let us assume that these prelates are making statements which they are responsible for these statements, and they themselves have to take responsibility for these statements. But we should also distinguish between the fact that the Catholic Church is an important religious organization. It has many prelates. Not all the prelates of the Catholic Church. I'm one of those who listens very often to the Archbishop of Yaoundé. I think Archbishop makes very pedagogic and very inspirational sermons. Once in a while I listen to his sermons on Sundays. I listen to the sermons of Archbishop of Bamenda, Bishop one of Boya Bibi. Yes, they make very good sermons, and I think that you don't have to be a Catholic to enjoy the sermon of it's true that you know, and the imams do this when you follow some Friday during their holidays. They make very good sermons, and we have to appreciate this. Yes. But that's not what defines you if you want to be a candidate or if you want to vote for a candidate. Your Excellency, it's true that you have said it in the Queen's language, that la politique aux politiciens. Voilà. Et à César, ce qui appartient à Dieu, ce qui au clergé, on a envie de dire. Politiciens. Yes, Larissa. Nous restons sur la même question avec vous, professeur Elvis NGOLLE NGOLLE, peut-être cette fois avec la langue de Molière. Alors, depuis quelques semaines, principalement depuis le mois de décembre, l'on observe des sorties de quelques prélats sur la question politique. Ils insistent au cours des homélies, notamment, finalement, leurs fidèles sont devenus un peu un exutoire, on a envie de dire. Alors, quand on regarde cela et qu'on veut faire le parallèle, par exemple, avec le Vatican sans blasphémer, on sait qu'à la tête du Vatican, il y a un pape. Alors, le pape, une fois qu'il est élu par ses pairs, qu'est-ce qu'il enlève sur son trône? Deux hypothèses, soit il démissionne, soit... Alors, pourquoi venir établir une certaine règle quand on estime qu'on n'est pas bien, selon leurs termes, et qu'il faudrait absolument une alternance, peu importe le moyen? Est-ce que c'est le rôle des prélats, du clergé, de se prononcer dans les affaires politiques de manière aussi vindicative? Nous mettons les guillemets entre vindicatif. Non, il faut distinguer. En tant que citoyen, les prélats ou bien les hommes de l'église, on souligne que c'est quelques-uns. Les libres citoyens. Et ils ont libre de leur pensée, leur parole et tout. Donc, pour nous, en tant que républicains, ils ont la liberté de s'exprimer. Ils s'expriment puisque nous sommes en République. Mais en tant que prélat, en tant que l'homme de l'Église, nous ne sommes pas les premiers. Tout le monde sait que dans toutes les sociétés où l'Église existe dans le cadre étatique et leur rôle est bien précis. Ils ont le domaine de Dieu et ils font leur mission et nous apprécions, nous respectons ça et on n'a jamais eu de problème. Mais dans le domaine de la politique, tout le monde sait que ce n'est pas le domaine où les prélats ou bien les hommes de l'église doivent jouer leur rôle. Tout le monde sait que dans le domaine de la politique, c'est la constitution et les lois qui jouent le rôle et des institutions qui sont créées pour ça. Mais l'église continue à exercer sa fonction, c'est-à-dire avec les hommes de Dieu. Mais là où on défie, où on ignore ces règles qui est d'ailleurs légendaire, où on dit donner à César ce qui appartient à César, ça veut dire que
et à Dieu, ce qui appartient à Dieu, ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger les deux. Si vous mélangez, vous créez soit une confusion ou un conflit. Je pense que donc on doit regarder ce qui se passe avec beaucoup de retenue pour dire que d'abord on ne doit pas être passionné, puisque ça peut créer d'autres problèmes dans une société. Nous sommes des êtres humains, les citoyens sont des êtres humains. Et donc, on doit regarder ces sorties des hommes de l'Église comme, ils sont responsables de leurs pensées et de leurs paroles. Mais, est-ce que ce qu'ils disent, est-ce que c'est ça qui doit nous définir, qui doit nous orienter en politique? Non, on doit dire non. Par exemple, nous sommes des croyants, nous sommes dans une société de croyants, de valeurs et tout. Malgré, quelle que soit votre religion, affiliation religieuse, nous sommes des croyants. Et donc, en tant que croyants, est-ce que c'est votre croyance, parce que votre chef religieuse a dit ceci, est-ce que c'est ça qui vous permet de faire un choix politique? Non, généralement, c'est pas ça. C'est la politique, c'est la Constitution, et ce sont les lois qui guident. Et ça s'applique partout. Ce n'est pas, comme je disais là, en France, ce n'est pas l'archevêque qui dit, non, ou bien en Italie, ce n'est pas le pape, ou bien aux États-Unis, non, ce n'est pas l'archevêque de Rome, Washington, ou Los Angeles, Chicago, non, ce n'est pas ça. Donc le Cameroun ne peut pas être une exception. Si ce prélat-là fait cette sortie, eux-mêmes, ils doivent être responsables, et ils doivent faire attention que les populations ne deviennent pas passionnées. Puisque s'ils deviennent passionnés, ça peut provoquer d'autres choses. Mais il faut aussi retenir le fait que l'Église catholique, c'est parmi les organisations religieuses qui sont importantes. Nous respectons tout le monde, mais c'est comme les autres églises aussi, ou bien les autres organisations. On est un pays laïque. Voilà, nous sommes un pays laïque, on les respecte, mais la politique n'est pas jouée sur la base de ce qu'eux ils disent, puisque la politique et la religion ne sont pas, c'est pas la même chose. Donc, on le respecte, mais il faut éviter qu'il y a des problèmes ou bien qu'il y a des confusions. Si ça se fait, ça peut être dangereux, puisque et il faut aussi comprendre que ces prix-là qui ont parlé ne font pas l'ensemble de l'Église catholique, puisque l'Église catholique c'est une grande religion et il y a d'autres prélats. Moi-même j'apprécie, serment j'ai toujours écouté l'archevêque de Yaoundé Mbarga, j'ai écouté l'archevêque de Bamenda, le bishop Nkia et l'autre de Boya, et ils font j'écoute de temps en temps les sermons des imams quand il y a des fêtes et tout, musulmans. Donc pour dire que nos hommes, nos leaders religieux font un bon travail et on les respecte. Mais quand on commence à entendre les sorties, par exemple celui je crois que c'est Yagua qui est extrémiste dans le langage. Nous qui sommes des croyants, vous savez, regardez, nous avons commencé à lire la Bible quand nous on était enfants. Le mot diable n'a jamais, je ne vois pas une page, une phrase où le mot diable est considéré en termes positifs. Mais c'est la première fois que j'entends un leader de religieuse qui mentionne le nom du diable en termes positifs. Le diable est toujours en termes de mal, en termes négatifs. Donc je ne peux pas imaginer dans quelles circonstances dans la vie des hommes que le diable peut être positif. Mais c'est la première fois, donc je me dis, soit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'il a estimé qu'il exprimait son ras-le-bol, le diable, dans la conception, dans la foi, ce n'est pas possible que le diable devienne positif. Ce n'est pas possible. Bon, sauf que peut-être la Bible a changé, mais je ne pense pas que la Bible a changé. Le diable est toujours pensé en termes de mal ou en termes négatifs. Donc, on voit ce genre de sorties, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que chacun doit être responsable de sa pensée et de sa parole. Mais nous respectons tout le monde. Justement, dans ce respect d'opinion, de liberté d'expression, est-ce que ce n'est pas le lieu aussi d'appeler ces prélats-là, ceux qui ont fait ces sorties, peut-être de se raviser et de revenir à de meilleurs sentiments, parce que finalement, leur rôle, c'est d'instituer le bien, l'amour du prochain, le vivre ensemble. Oui, bien sûr, c'est pour cela que je dis qu'ils sont responsables, puisque nous ne sommes pas là pour
pour qu'est-ce qu'on va dire, jeter la pierre sur voilà, ou bien régler l'association religieuse. On est respecteuse. Mais je pense que, comme j'ai dit, qu'on fasse attention, puisque parfois le mot, une phrase de quelqu'un peut provoquer quelque chose qui est au-delà de ce que votre pensée, puisque ça dépend de la manière que d'autres personnes ont pris ou bien ont consommé ce que vous avez dit. C'est ça le danger. Et nous qui sommes en politologue, que je suis, j'ai essayé de voir qu'on doit faire attention. C'est comme la xénophobie ou bien la haine. On doit faire attention. Parfois, juste un mot ou bien une phrase pour provoquer quelque chose que vous-même, vous n'imaginez pas. Donc, c'est mieux. Le jour, c'est-à-dire que ce que nous avons entendu pour la première fois pour moi, je me dis, mais est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, que le diable peut devenir jamais comme la lumière? Jamais. Donc, ça vient d'où? Donc, moi, je pense que chacun doit être responsable et chacun doit se régler. Many people say their actions is a thinly veiled attempt to sway public opinions. Yes, but if you want to persuade public opinion, first of all, you are free to carry out that exercise, of course, because we are in a liberty regime. But you have to understand that the fact that you are at liberty to carry out such an exercise may not make you right in doing so, what you are doing. Because if you want to persuade public opinion, the public opinion, you are looking at 30 million people, or is your public opinion the 7.8 million people who are registered? You have to decide, whichever you decide. Are you sure that this 7.8 million or the 30 million that we are so ignorant or so stupid that they cannot make a difference between good and evil, God and the devil? I'm sure they do. So you have to be careful that you don't make the public. I mean, the public should not make you a laughing stock, or should not render you or make you look like, what are you talking anyway, about? we should all be responsible. We should be responsible in our declarations. If you want to make a difference, influence the public, try to be rational, try to be logical. In fact, I would use the word, try to be commonsensical. Don't try to seek to be so philosophical and forget that you must be commonsensical, because the common man in the village somewhere, he may not have gone to school, but he knows what is good, what is evil. Okay. He knows what is the devil, he knows what is God. You go to any evil, in any village, the person who has never gone to school, because he believes in a higher being. If you tell him that Satan is good, he's likely to say, my begin, be careful. Prof, we have 5 minutes. We shall conclude in 5 minutes. This is our first program of the week. We are doing our retrospective for 2024. We started with politics. I will give each speaker a minute as we conclude. I will begin with you, Bertrand Tita. Certainly, you have a word or a question again for Prof. Yes, since we are already concluding, Prof, I want to thank you very so much first, but we want to, that's something that skipped my mind when we're talking about the number of persons who have already registered on the electoral list. I want to say that the 7.8 million Elecam is talking about, Cameroonians of voting ages are way above that level or that number, and like today they launched the 2025 registration. But I think some of the things that are keeping people away, one is lack of information, and the second can be the issue of national identity card, of which the head of state addressed that in his, so we Cameroonians are definitely praying that that should come to pass, because many Cameroonians, let me say almost 1/3 of Cameroonians are living without identity cards. So that is a big serious issue in our country, of which that one needs to be addressed. Okay. Anyway, Prof, we shall come back to you. Larissa, as we are concluding. Merci encore, professeur, d'avoir été notre invité pour cette sortie de la rétrospective politique. Avec votre permission, je vous pose la dernière question de ce soir. Vous êtes membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes le directeur de l'académie, si je ne me trompe pas. Non, le coordonnateur de l'académie. Voilà, membre titulaire. Merci de compléter. Et le coordonnateur, voilà. Merci beaucoup. 2025, c'est une année charnière. On l'a tôt fait de le répéter à tous les niveaux. Alors, comment voyez-vous peut-être cet état d'esprit
pour lequel il faut d'abord galvaniser les militants de votre parti et davantage, quelle est la perspective que vous voyez sur le long terme du RDPC finalement pour sortir? Okay, Prof. 1 minute to answer the question of Tita and 1 minute to answer the question of Larissa. Exactly. We are concluding. Yeah, just to answer the question of Tita, I agree with you that 7.8 may not be enough, and that is why, as the law permits that, starting from today or starting from the first, actually, the books are open again to register. They should go and register, and that the head of state at the end of the year speech has encouraged everybody to go and register and has acknowledged that he knows there are some problems with the identity cards and so forth, and he has given instructions, meaning that the head of state wants Cameroonians to register and wants them to participate. That's very good that we have a head of state who wants his people to participate. So the numbers will surely go up from 7.8 because first the head of state has given instructions for the identity card problem to be solved and for people to go and register. That's already good, and it gives us hope because he has encouraged it and so forth. En ce qui concerne ce que vous dites, vous savez, nous avons opté pour la démocratie et nous allons accompagner le chef de l'État, puisque le chef de l'État, dans sa vision politique, il a dit il est un démocrate qui veut un Cameroun démocratique et de liberté. Et je crois que malgré les problèmes ici et là, qui sont les problèmes soit techniques ou des problèmes humains, je pense que tant que le chef de l'État est déterminé, il a montré ses déterminations et il nous a encouragés en disant que malgré notre diversité, malgré les problèmes, lui il estime que la voie de l'avenir c'est d'être ensemble. C'est-à-dire que le président de la République, dans son leadership, est inclusif. Il est ouvert à toutes les opinions. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire que tel est mauvais, tel est ceci, juste parce que ils ne sont pas... Donc, c'est une bonne chose, c'est une garantie que l'avenir est prometteur, puisque vous avez un leader qui se dit que oui, il est conscient qu'il y a la diversité, mais il estime que chacun a quelque chose à contribuer. Donc, rester ensemble, faire l'effort pour être ensemble et que la démocratie va rayonner. C'est ça qu'on veut. Nous pensons que tant que le chef de l'État a dit, comme il a dit à la fin de l'année 2024, il y a l'espoir, l'avenir est prometteuse et que les Camerounais ne doivent pas se sentir découragés ou frustrés ou désespérés. Non, puisque vous avez quand même un père de la nation, un chef de l'État, il y a l'espoir. Qui vous dit continuez, vous avez ce qu'il faut et il est avec vous, mais soyez ensemble, il ne faut pas être dispersé, il ne faut pas se tuer, puisque l'avenir est plus prometteuse. Et il faut être unis finalement. Il faut être unis, c'est pour ça qu'il dit ensemble. Together we have to strengthen our democracy. Together we have to make Cameroon a place envied by all. This our Cameroon, which is Cameroon, Africa in miniature. We say thank you, Prof, for coming. They say politics for politicians. That is the message tonight. Indeed. And that Cameroon is one and indivisible. We can have differences, problems, but then we have to seek for dialogue and solutions together. Once again, we say we are very pleased with your presence tonight. Hope to have you again some other time. Anytime. It's my pleasure and happy new year to you and your millions of spectators or televiewers. Happy new year to you, Professor Elvis NGOLLE NGOLLE. We say thank you, Bertrand. Sita, we shall be together again on Friday for sports. Thank you. Larissa Leke, we say thank you. Tomorrow we shall be discussing economy with Jean-Baptiste the appointment is taken already for tomorrow with another reporters of Camdis Television. We want to seize this opportunity to say thank you to the top management of Camdis Television for giving us this opportunity to do our retrospective. Tomorrow we shall be discussing economy. We want to say thank you to our technicians. The technical director himself is there, Lodu Wavom Severin. We say thank you. Thank you to the entire team. I think of Andre Rona. I think of Oben. I think of all those who are behind the cameras, especially with the chef de d'édition, Madame Bella. We say thank you equally for participating. Well, appointment is taken for tomorrow. Today we say, may the Almighty God continue to bless the Republic.